Good afternoon, everyone. I am Misael Mulat and I am here at Canting High School to conduct an interview with a basic education teacher. Good afternoon. I am Marco Lamolat, And I am Misael Amulat. a third-year student from Bohol Northern Star College, taking a Bachelor of Secondary Education major in English. We are here this afternoon to conduct an interview together with our former senior high school teacher in Canting High School, no other than Mrs. Maria Luisa Lacorin Umasas. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Lionel, and good afternoon to you also, Mr. L. Ma'am, may we have your pleasure, ma'am, to ask some questions for the compliance of our professional education subject as our performance task. Okay, we can start now, Christine. Thank you, ma'am. So our first question, what are the strategies that the school takes to create linkages and harmonious relationships with parents, guardians, and other stakeholders? Okay, so actually we have many activities to have a community involvement for between the parents and the stakeholders against the school. So first, we have to conduct Brigada Eskwela before the starting of the school year. This is to ensure as one of the harmonious relationship with them. And we have also the Brigada Plus Eskwela. Brigada Plus Eskwela is a continuation activity of the parents rendering 2 hours once a month as a collaborative ways that we cooperate and create relationship between school and parents. Another one is we hold up also a general meeting at the beginning of the school year. Then PTA meeting at the end of the quarter, and we have also the first school of number meeting for the parents against to their children, and wherein the students belongs to that section as a monitoring of the performance of their child behaviorally and academically. Then we have also a culminating activity, another activity for community involvement that create harmonious relationship with the parents and stakeholders. An example here is during fiestas here in Canting High School, we celebrated or we conducted a program which is the matron or matrona ng eskwela. That's all. Thank you, ma'am. So, another question. How teachers establish and promote professional links with their other colleagues? Okay, thank you. So every individual has its own behavior and characteristic. Am I right? Establishing professional links with other colleagues is very important in every institution, like at in high school. To have a pakikisama, makisama din ka. But in reality, as I observe, it depends on when conflict and gap to a person arise, limitations and boundary will happen. Sa bakod, magtabot yun na. In fact, plastikan and fake relationship may prevail. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. So our last question, how school learning action cell or Slack sessions improve professional relations and development? Okay. So, in our school, we have also the so-called LAC session or learning action cell. Although in our school, all teachers are required to do so a LAC session, not only to improve professional development and relationship, but is also to ensure the monitoring of students' performance. But I believe LAC session is to create professional learning from the community that will help teachers to have a wider scope, knowledge, and information as an additional teaching content, methodologies, strategies in a teaching learning classes. Thank you so much, ma'am. We appreciate your time and your effort despite your hectic schedule. Once again, thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Ma'am. Let us know when. Is that all?
Good afternoon. I am Misael Amulat and I am here at Cagping Elementary School to conduct an interview with a master teacher. Good afternoon, sir. So we are the students of the whole Star College, and we're here to conduct an interview review regarding these following questions. So first question: what are the mechanisms or strategies that the school takes to create linkages and harmonious relationship with parents, guardians, and other stakeholders? Okay, so what are the strategies now? Yes, sir. Okay, so when it comes to strategies as to linkages, firstly, we already have our Parent and Teachers Association. So, NAMI BOD, of which is composed of all the presidents per homeroom PTA. Then, these homeroom presidents of homeroom PTA, we conduct meetings before we do meetings or general meetings. Meaning to say, prior sa ang mga plans or projects sa general PTA as a whole, mag-conduct na si ma'am o sa mga presidents. Wala sila o ka ng members ako, representatives sa Congress o daan ba? O sa himo o ka ng bigger decision together with the general PTA. So, muna mo mechanism when it comes to PTA, and of course, as to support nila kanang yes, we have checking of attendance once and then aside sa fines na po kanang amo is we do reward system sa mga kanang cooperative dito mga parents, and at the same time namin capability buildings sa kuan like what happened during December, may separate party para sa mga BOD as a slash Christmas party siya slash kanang kuan kanang capability building na duwa me together with one kay together with the parents kaya marabag kanang dili sila kayo feel o kanang gap na mo of which kanang katambayayon sila na mo kanang sa mga plano sa eskwelahan because kung sa mga project makita naman nila ang mga support with kay dili man sila murag mag-into towards nam. Then aside we also have list of stakeholders aside sa number 1 to PTA ano. Number 2 is BLGU. Okay, so kaning barangay local government unit. So sa ang barangay local government unit so far, so okay lang kaayo na itong EDCOM committee, education committee si Kagawad Kinchi, which is at the same time one of our alumni here in Cagping Elementary School. So makita na po namin kayo ang support niya. Then siya still be ang voice sa konseho. At the same time, ang General PTA President, kaya mag-point sa mga kagawad. So, murag full pack. Ay, punta na ito, kanapang package na ito atong support kay PTA President mismo, kay ato ang kagawad sa konseho. Then, ato ang Education Committee Chairman na kagawad kay alumnus mo din sa Elementary School. Then, third, first PTA, second is BLGU, third, kaya namin designate nga ADAPA School Coordinator. So, kini si ADAPA School Coordinator have a network or list of possible prospects, mga kanang NGOs, like Save the Children, Ikaw Ako Foundation, and Suchi, how do you read that? Mga foundation. Then, at the same time, mga private individuals na pwede namin i-contact or matap yung Brigada Eskwela or at even yung Brigada Eskwela, kanang namin mga projects na pwede namin mapasok and source. Then, monthly, namin report sa mga donations na ma-receive namin. So, example, namin activities sa PTA. Like, for example, sa PTA, mag-yun na mag-packing and green meat, PTA fund, mag-yun na siya. So, i-report ko siya na mo sa system, sa DepEd, kanang sa partnerships na kanang kuhan, sa system sa DepEd. I-report na mo pila ka buong teachers na benefited or beneficiaries ko ng mga bata, then pilay cost, na monthly na siya na mga report. So basically si ADAPA School Coordinator
na ay idea na who to talk kung na may mga may mga donations o ilan, and then siya po mismo automatic mo report sa system. Then at the end of the school year, kani sila si PTA, si LGU, mga stakeholders like sa NGO, mga makita dyan na mga full support nila sa school, ang silang tagaan ng plaque or certificate of appreciation sa ilang support sa school. So that's how we do, aside sa solicitation, that's how we give back our kanang kuan kung nila mga gratitude or pasalamat nila through reward system para mo. So that, for question number 1. Yes. So now let's proceed to question number 2. So how teachers establish and promote professional links with their colleagues? Okay, how teachers establish. How we establish professional. What's up? Professional links. Okay, professional links. Kami sa Amua is links. When we're talking about links, kami sa Amuang case, grade 5 teachers, namin na IGC sa mga grade 5 teachers po within the district. So, link na nagdaan. So, I know po sa awang mga schools, sa mga lower levels po, na po na sila yung mga group chats. As what we do with group chats, usa sa mga advantage na nung namin sa mga group chat is kung unsay na anak ko pwede na ko ma-share sa ubang schools. Kung usa po na nila pwede nila ma-share. Like kanang pareha ra man og goal to teach sa mga bata. Then na may kanang ibutang nato especially sa among akin kung man may og kanang na malagi may quote nga master teacher like pwede mi makahatag og kanang technical assistance o TA sa mga fellow teachers. So kung unsay mahimo na mo pwede na mo i-upload o i-send sa GC na makatabang o which I find it kanang helpful sa ang klase, so pwede na ko ma-share para nila. Aside from that, kanang mga pag-sharing na mo sa links, say for example na naman may mga ready-made from mga prototype lesson plans made from kanang different classroom teachers and writers po sa Division of Bohol. So most likely kaning amo ang group chat anak po mahitabo ang pag-sharing ng links kung gikan sa kuan mismo gikan sa division office aside sa mga GC na po sa grade 5 at yung GC sa mga LR coordinators. Ayan na. So that's how we do linkages with fellow teachers, and at the same time kanang kuan kanang mga reports ano po yung makakaibaw sa mga reports ng air report na CFURA nga. Then of course dapat may mga meetings po na kami aside sa mga service trainings nga as a whole po sa mga district na may day na naka-allocate for magkapo ka ng teachers, magkapo ka ng weekly teachers na maka-share. So that's mga nakasagaran, mga lock session po din nga aside sa in-service training. Lock session and sa pala. Most likely ka ng mga seminars o ka ng mga paid ka ng mga seminars or even free ng mga seminars na po na mga share to our GC. Sa una, sa Wapay GC, kanang mag-meeting may ano pa i-share. Ano ba? Kanang taga-i-control mo yun, ano yan? Like ka nga, nanay GC with the advent of ng new technology, helpful dito siya, advantage dito siya para natong mga educators, kung tawag educators na buhol, for sure na GC. Anak po kay kanang especially na actually butang nato sa face na nagigamitin ibaw may mga new updates nga ano din pagkandak ani nga test nga yan. So that's how we do the teachers. So the last question is, how school learning action cell sessions improve professional relations and development? Talking about learning action cell is a perfect avenue for the teachers to do collaborative efforts to deal with issues regarding issues sa schools or even sa district. So, kani si learning actions, let's say for example, depende na sa topic ngayong listasan na nakuhaan. Let's say for example, about presenting or making an instructional materials using PowerPoint presentation. So there are still teachers nga kanang dili hanas like
walay problema sa mga newly hired o sa mga bagong mga teachers na medyo kuha naman. Pero for those who are now in 40s and above, dili yun sila maruhan po. So, there was a time na nag-lock session me. Just simply how to make a PowerPoint presentation. Sa console learning action center. Or even, kanang kuan, pag imo o kanang formative test or kanang summative test. So, through learning action cell. Kasi kami mga MPs, mo facilitate man sa learning action cell. So, kung sa mga masabutan na pwede na mong himuon for the benefit of everyone, amo siya himuon. Like, pwede na mo siya i-by group, kamo mo mag-himo sa mapping kanang chapter test. Meaning to say, through learning action cell, dili solo flight ni teacher ang panginabuhi isip maestra. Like, let's say for example, ako ang ma-assign sa math, ikaw ang ma-assign sa pag-himo o weekly test sa kuan, sa lain ng subject, ito sa lain ng subject. And of course, we group ourselves according to our field or expertise na po. And of course, we all know that we all magpaka-expert na si teacher sa kanan. Kaya kuan man, naaman tayo gamay sa kanan tayo gamay. Ano bang has a little knowledge of everything. May not be a master of everything, but has a little knowledge of everything. Kanang kuan. At the end of the week, once masabit na namo ang mga outputs namo during our learning action cell in the previous week or even in the previous month, at least na-prepare na namo ang among ihatag sa makita sa mga bata sa next Friday o sa Friday nga ang among gamit doon din kay pagka Biyernes ay ng Huwebes sa gabi usa pa ka mo nahimo niya maguna-una pa kas imagine wala ka sabi ko di man niyo kay English man mo usa lang ka subject imo himuon niya say for example usa lang ka subject imo himuon og weekly test times pila ka section usa lang okay tanang subject ba yung elementary? Monay nakalahi sa elementary po. Unless kung ma-assign mo o kanang ikaw lang po ng first as grade 7, grade English teacher, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Hindi, banat ko daw upat ka week dito sa limong himuon. And I think in the high school kuan po, ng anak po kailangan pamaagi ko mag-learning sa by department pa po sila. So kami kasagaran by grade level sa inyong is mga case same sir by department. So English department magtapos. So most likely kung mag-grouping tanan kung talagang groups grade 7 okay mag-grouping sa grade 8, grade 9. So professionally ang learning action cell is makaatag na mo collaboration with other teachers and of course maka-benchmark kung sa ilang mga best practices and we can also mahog siya. Yes, benchmark is somewhat like a scholar term for kasundugan ko ba, magugahap mahog ba siya kanang mata na ito, buhat ko sa ng certain school na sila yung practice at ito magagamit they stay or they find it effective for their school. So, mo benchmark ko sa ilang school / magupya ko, it is applicable mapod. And as sa SVM mo po, ang ano mo ko ang system sa kuwan. Kung mo adto ko sa lawang usa ka school kay mo benchmark, sila pa ma-benefited ko sila. Kay ako, naka-benchmark, nakakopya ko nila or nakasundog, nakasuod ko sa ilang best practices, sila po kay mapaperman po na sila o ganang mo na certificate of adoption. Nga ang ilang kanang best practice or let's say innovation, nga ilang gibuhat is amo ang i-adopt. Kaya appeal ko na siya sa ranking for kanang sa SBM practice bang na sila innovation nga na sila say nahimo or na nabuhat nga i-adapt sa laking school. The more schools na mo copy sa inyong innovation, the more points you will get in the SBM practice. So, the last question, sir, is what is your perspective of the new curriculum, which is the Matatag curriculum? Basically, wala pa may seminars para sa Matatag curriculum, pero yan ako yung mga nabasan or readings about sa Matatag curriculum, which is, I find it very timely. In the K-12 curriculum,
lahi na yun siya kaysa ato ang I don't kanang ni ito to ba mo no? Yes, So ni agin ko hindi Wala ka sa Sponsor. Kahit Yes. school sige utang na to. Ayanin na lang nga stage. When I was teaching in private school, ang curriculum nato was the RBEC. So the revised basic education curriculum. Then pagkasunod na ko og DepEd, in the first year na po sa DepEd, RBEC pa po. Pagka second year na po, ay nag-implement na po sa K-12 curriculum. So, pagkasunod na po ang mga time sa K-12 curriculum, kami mo o silbing kinaunahan ng grade 5 na mo implement sa K-12 curriculum. And here comes another curriculum na po na method. So, how I see the difference between the RBEC, the K-12, and the new Matatag curriculum. Si Matatag curriculum is somewhat like the same with the RBEC. Kay si K-12 Banggod, na amo gud mga pangdugang like si MTV, which amo ang mga bata nakita na ko din si mga bata na may abot sa grade 5 ay naman ko sa higher na so si grade 5 na nasod na ko mag-isusa ba sa English makabasa sila maybe pero binisaya nga makaspell sila first encounter jud ako sa bata magpa-spell man jud ko hindi sa science nga kanang topics na mong i-discuss for the whole week mga words nga kanang gamito na ko for spelling. So, for example, among sa kasiman nga topic for sciences, reduce, reuse, recycle. Ipa-spell dyan na ako siya, lunes, merkulis, o biyernes. Same words, same set of words na anak-anak. Ang spelling sa recycle is R-E-S-A-Y-K-O-L. Yan ba? Mabisaya dyan. Okay, kanang naman doon unta sa sakto nga transition lamang kay ang bata wala naka-jump into the new language ba. Dahil dili pareha na mo, ano kung hindi po, nga at the very beginning pa lang sa itong elementary, kailangan nakabag, kailangan na mga basic words ba. Pero lahat na sa K-12. And then, kuhan po, nag-adjust po na tumagod po si teachers sa curriculum ni K-12. And then, we see po sa Yahang kuhan, ay mga topics na dili pareha sa una ni RBEC na naana sa grade 4 fraction na gihapon ni grade 5 grade 6 karon na gyapon ang fraction pero lahi na ang fraction sa inigsudi mo og grade 5 dili na ka makaila og dili na ka makaingon nga change ka na i-reduce pa ang kanakuan wala na kay naasas ka sa curriculum ni K-12 na dapat ang grade 4 na master na siya so atake na sa first 2 weeks sa grade 5 kamo na siya mo plus mo minus sa function unya butang nato na absent yan na ba kanang mo na kami mo ba na talaga jud mi para ano mo ra budok ba or murag a big review po papapon before we proceed sa ang lesson guys. Kanang mathematics is kanang mga topics sa mathematics kay prerequisite po sa mga previous ng mga topics. Ya lisod at akihon diretso like sa una nga tulo ko sa math pagka sa lesson pa ko kanang mag-grade 4 kay naagya po lang mag-identify sa least greatest kanang denominator, DCF, nga mag-reviews, usa kang class. Inig abot ng grade 5 pero sige, mabot na po na inig ng grade 5, higher number lang, mabot na po na grade 6, higher number lang, pero lahi sa grade 12. Kanang kuhan, kanang kondensyon na sila minus, kondensyon lang. Yan na. Then, as I see po sa bagong mga curriculum, na ano pag sa matatag na curriculum, wala ko na si MTV. Yeah, wala una siya si MTV. Then there are subjects na mawala sa grades 1 to 3. And the time allotted for those subjects na mawala, dili lang ko dili kayo po sure, dili pa ko sure sa akong mga nabasa. Kaya wala pa mong pumbi. Kami mo dili mang pumbi ka mo kami may pilot code para sa mga tag for the next 2 years. And grade 4 man. So dili pa kami. So ang
nako, mga next year na po, kami naman po mulawat sa agi sa grade 4 next year. So karon wala pa yun, ganun si matatag. So kanang mga hearsays or mga nabasahan pa ito na po ang mga tagninyo nga idea. Kaya yung ito, naikuhaon na subject, then most of the kuan kay mahatag adto ni numeracy and literacy. So, like, mabanatan yung si bata o pabasa, more on language skills na sa lower sa numeracy skills. And then, sa higher, sa amo, murag same na lang siya, same na, pero naay mga kuhan sa pagdanaw na ko sa curriculum guide, kana naay mga napalik nga gawa. What I mean is, naay mga topics na kanang wala sa K-12 na ano sa Harvard, like ay sa matatag curriculum kay lahi na jud. I don't know kung saan ang ka ng kuan program sa akong nabasa ron na naputay kay peace education mga ganun ba. Then sa ako ang sabot dili pa jud siya kana legit jud naman sa akong sabot sa ako sa akong sabot kana kuan naagi hapon si 11 and 12 okay 11 and 12 pero wala ka na siya ihatag sa mga colleges mga higher educational institutions sa matatag karon nagsugod na galing sa ni Kindo maging preparation ni matatag English na ang gagamit siya. Hindi na pareha sa una nga usa. Kinahanglan yung dapat o kuya usa, dua, tulo, upat yung mga nunito na po. Tama na po. Karon, sa mga CI mo sa mga sa kindergarten pa lang daan, isipin mo sa L1. Okay. L1 magunan. L1 meaning language na magunan is English na sabay, di ba? Kamo naman yung mga magulo sa mga pagtungkol sa pagkasila, di ba? Down 1 to 10 man, English man. Yung abot sa eskwelahan kay saya usad pa tulo anak niya. Karon, abot na mo grade 4 na galing halos ka ba sa 1,000. Maglisod sila sa bisag simple nga place value, place chart. Kanang maglisod sila kay pagka grade 3 pagka grade 2 kay ginatos nilibo. Nga na meal. Ito na ito, 15 mil, which 15 mil, di pwede na siya yung mga TV na like si Cebuano, all those Spanish, kaya ang teaching. Yan na, lamang kay ginagamit na sa lang interpretive ang Spanish. Common naman nila sa mga design speakers, sabot mo ng Spanish kapag hindi-up. Masa kagawa na si MTV, ay maglaki mo na yung teaching natin. Bata, bumutok-putok na usap na tulog na dalag. Yan ba? Yeah. Ako sa naka-apply seminar na kanang pang-lower ba, higher school. Huwag ka nang katubag kung sa Bisaya sa pink. Pink? Sa Bisaya sa pink. Tapos Bisaya, maghanap. Yabas kalibang sa beso. Okay. Nauna to pero wala kayo mo. Wala na siya balik. Gawa sa mga dalag. Good luck and God bless sa inyong pagkuhan. Kaya educational endeavors, pasar nyo na rin. Bilang ka mo. Good day, everyone. We are now here at Chila Elementary School to conduct our interview. Good afternoon, everyone. We are here at Chila Elementary School to conduct an interview to the school head, Mrs. Helen Boyles. I am Jasmine Payakot. I am Mega Urbasa. I am Rose Ann Musalanan. I am Blogi Lalisa Hamili. I am Marco Lamulas. I am Cristel Duranias. I am Tracy Montito. And I am Mercedes Miano. I am Misael Amuna.
So, good afternoon, ma'am. Good afternoon also. So, how are you today? Very fine. Thank you. Just finished our national accident test. Thank you. Thank you for saying our request to, today, ma'am, to conduct an interview. So, let's start. The first question. How does the school establish and maintain positive relationships with parents, guardians, and other stakeholders? Okay. Schools create linkages and harmonious relationships with parents, guardians, and other stakeholders through regular communication. That is very important. So, as a school head, you should be open-minded, you know? And then be a positive in all the activity systems. And then the parent-teachers meetings, regular, quarterly, homeroom, PTA meetings, that is very important, community events, and collaboration in school projects. They also use newspaper or newsletters, school websites. In Achila Elementary School, we have a Facebook account, Achila Elementary School. Then social media or mga group chat. Keep everyone informed about school activities, especially nowadays, for the homeroom teachers, GC for the PTA, General PTA, for the information about the development, whatever be the problems in school, whatever the projects to be done. That's all about the honors and teachers. Respect and be ready to listen. How do teachers foster professional connections and collaboration with their colleagues? Okay. Teachers establish and promote professional links with their colleagues through regular team meeting, mga team building. Very important at team building yun. Then collaboration on lesson planning and school projects. Participation on personal development activities, for example, seminars, orientations, workshops, no? Either online or face-to-face. I will suggest nga, as teacher, kaya mamintigod kang mag-schooling. No? Never stop schooling. And sharing resources and best practices. So, they also support each other in their professional growth. I am proud to say that I have 5 teacher 1 na na-promote into teacher 3. Wow. School yan. Sila po, they finish their kanang ay masteral. Wow. In fact, yun sila ma'am, wa kay gasto, ano man. This coming Saturday, mag-team building ta kami gasto tanan. Wa ka maglingkod ka mag-sitting pretty. Okay, para po na. May na siya. So, for your last question, ma'am. How school learning action cells sessions improve professional relations and development? Okay. This school learning action cell or SLAC sessions improve professional relationships and development by providing a platform of teachers to collaborate, share their knowledge, and learn from each other. These also sessions encourage teamwork, promote a culture for continuous learning, and help teachers improve their teaching skills, just like us, no? We have also 2 kinds of learning cells, district learning cells. So, in the district learning cells, ang among master teacher, na magaling mga master teacher, mapal sa demonstration teaching. Then, mag-return din mo ang teacher for the next meeting na mo. Sharing the resources, or the mga best practices in schools, whatever be the problems and how to solve the problems. Aron po maka-imitate po itong ubang mga teacher na inanakali po na dako, no? Kaya, na-mag-changes ka na nga. No strategies fit in a certain kanang subject gani, or kanang lesson. So, paiba-iba dyan na siya. That is why, nga makita dyan ang pagka-creative, pagka-resourceful sa mga teachers, and they share each other during the school activation. No? So, para masiguro na siya.
So and our interview ma'am. So thank you so much ma'am for your effort nga you share your knowledge to us nga we have noticed that dili lang tanan sa teacher more on intelligent lang but